সিস্টেম থেকে কোনো টেন্ডারারকে ডিবার্ট করার জন্য পি ইউজারকে প্রথমে ডিবার্টমেন্ট লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে এবং ইনিশিয়েট ডিবার্টমেন্ট বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট টেন্ডারারকে ইমেল আইডি দিয়ে সার্চ করতে হবে। ইমেল আইডি লিখে সার্চ বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর ইউজারকে ড্রপ ডাউন লিস্ট থেকে কোম্পানি নেম সিলেক্ট করতে হবে। ডিপার্টমেন্ট টাইপ ইনপুট দিতে হবে। সিঙ্গেল টেন্ডার, প্যাকেজ, প্রজেক্ট, প্রকিউরিং এন্টিটি, প্রকিউরিং এজেন্সি or organization or EGP পোর্টাল। ডিপার্টমেন্ট টাইপ সিলেক্ট করার পর অ্যাড ডিটেইল বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং পি অফিস নেম সিলেক্ট করে নিম্নের অ্যাড বাটনে ক্লিক করতে হবে। এরপর ইউজারকে ডিপার্টমেন্ট রিজন সিলেক্ট করতে হবে। ড্রপ ডাউন লিস্ট থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী ডিপার্টমেন্টের কারণ লিখতে হবে এবং তার ক্লারিফিকেশন এন্ট্রি দিতে হবে। এরপর টেন্ডারারকে রেসপন্স করার জন্য লাস্ট ডেট ফর রেসপন্স ডেট দিতে হবে। সব তথ্য সঠিকভাবে এন্ট্রি দেওয়া হয়ে গেলে সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে। পেন্ডিং ট্যাবে ইউজার ডিবার্ট কোম্পানির লিস্ট দেখতে পারবেন এবং টেন্ডারার কাছে ক্লারিফিকেশনের জন্য সেন্ড টু টেন্ডারার লিংকে ক্লিক করতে হবে। সেন্ড টু ক্লারিফিকেশন টু টেন্ডারার পেজে ইউজারকে ডকুমেন্ট সিলেক্ট করে আপলোড করতে হবে। ডিসক্রিপশন এন্ট্রি দিতে হবে। এরপর আপলোড বাটনে ক্লিক করতে হবে। ডকুমেন্টটি আপলোড করা হয়ে গেলে সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে। ক্লারিফিকেশন পোস্টেড টু টেন্ডারার কনসালটেন্ট সাকসেসফুলি মেসেজটি শো করবে এবং এখন টেন্ডারারকে এই ডিবার্টের রেসপন্স দিতে হবে। টেন্ডারারের ক্লারিফিকেশন পাওয়ার পর কি ইউজার তা দেখার জন্য ভিউ লিংকে ক্লিক করবে এবং তার রেসপন্স এবং আপলোড ডকুমেন্ট দেখতে পারবেন। ইউজার এখান থেকে অ্যাকশন, স্যাটিসফ্যাক্টরি অথবা আনস্যাটিসফ্যাক্টরি সিলেক্ট করবেন। যদি স্যাটিসফ্যাকশন হয় তাহলে স্যাটিসফ্যাক্টরি অথবা যদি কোনো রকম কোয়েরির প্রয়োজন হয় তাহলে আনস্যাটিসফ্যাক্টরি সিলেক্ট করতে হবে। সিলেক্ট করে কমেন্ট লিখতে হবে এবং তা হোপ ইউজারের কাছে পাঠাতে হবে। এবং এটি হোপ ইউজারের কাছে সেন্ড হবে। সেন্ড করার জন্য ইউজারকে সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে। ডিপার্টমেন্ট রিকোয়েস্ট সেন্ড টু হোপ সাকসেসফুলি মেসেজটি শো করবে এবং এই প্রসেসের স্ট্যাটাস সেন্ড টু হোপ হবে।